மக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த சிலப்பதிகாரம் இலக்கிய திருவிழாவில் திருக்குறளை பற்றி பேசுவதாக அறிந்தேன். அதை கேட்பதற்கு நானே நேரில் வந்துவிட்டேன். உங்களுக்கு சில குறள்களை கூறுகிறேன். அதன்படி வாழ்ந்தால் மனித குலம் தழைக்கும். அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. கற்க கஸ்தர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக. மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சீந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார். வேண்டுதல் வேண்டாமை இளநதி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல்ல. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவரடி சேராதார். பீலிப்பை சாக்காட்டும் அச்சிடும் அப்பண்டம் சால மிகித்து பெயின். இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நாண நந்தயம் செய்துவிடல். அன்பு மரணம் உடைத்தான் நில் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது. அன்பிலார் எல்லாம் தமுக்குரியர் அன்புடையர் என்றும் உரியர் பிழக்கு. அழுக்காறு அவ வெகுளி இன்னா சொல்லியாங்கும் இழுக்காய் என்ற தரம். எத்தனை நாள் உனக்கு சோறு போட்டு வளர்க்குறேன். என்னைக்காவது ஒரு நாளாவது என் பேச்சை கேட்க மாட்டியா? ஒரு நாளாவது என் பேச்சை கேட்க மாட்டியா? என்ன தம்பி இப்படி தனியா உட்காந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே, என்ன விஷயம் தம்பி? வர வர யாரும் என் பேச்சை கேட்க மாட்டேறாங்க அக்கா. ஒவ்வொரு நாளும் நான் சோறு போட்டு வளர்க்குறேன். அப்படி இருந்தும் இது என் சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேதா அக்கா. அதான் நான் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தேன். அப்படியா? நீங்க போற சோறு சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட பேச்சையே கேட்க மாட்டாங்களா? அது யாரு? ஆச்சரியமா இருக்கே. ஆச்சரியம்தான். தினமும் அதுக்கு சாப்பாடு போடுறேனே. ஏதாவது ஒரு நாளாவது சாப்பிடாம விரதம் பட்னின்னு சொல்றேன். ஆனா அது கேட்க மாட்டேதாக்கா. சரி, சாப்பாடு மேல இவ்வளோ ஆசையா? இந்தா 2 நாளுக்கு தேவையான சாப்பாடு ஒரே நாள் தின்னு கொடுத்தேன். ஆனா அதுவும் கேட்க மாட்டேதாக்கா. அதனால போ, இன்னையோடு உன் உறவே வேண்டாம்னு பிரிஞ்சு போயிடலாம்னு பார்த்தா அதை விட்டு பிரியவும் முடியலக்கா. பிரிய முடியலையா? அது யாரு தம்பி? அது உங்கள் கூடவே இருந்துக்கிட்டு உங்களை எப்படி பழி வாங்குறது? ஒரு நாள் உணவே ஒளி என்றால் ஒளியாய், 2 நாளுக்கு 7 என்றாய் ஏழாய், ஒரு நாளும் என் உவு அறியாய், இரும்பை கூறியன் வயிறே உன்னோடு வாழ்தல் அரிது. இதுக்கு என்ன பொருள் நீங்க சொல்லுங்க. அதுவன அது வேற யாரும் இல்லைக்கா, இல்லை இந்த வயிறு தான். தினமும் வேலை தவறாம இந்த வயிற்றுக்கு சோறு போடுறோம். ஆனாலும் ஒரு நாள் விரதம் இருன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டுது. அதை தான் அவ்வை பாட்டி அழகான தமிழ்ல பாடி இருக்காங்க. அது உடன் பிரிந்தே கொல்லும் நோய் தம்பி, அதுக்கு பேரு தான் பசி. அதான் பசி வந்தா 10ம் பறந்துடும்னே சொல்லுறாங்க போல இருக்கு. பசி வந்தா 10ம் பறந்துடுமா? அது என்னது? அந்த 10 என்னது? கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரதேவண்ணா. அந்த 10ஐயும் சொல்றேன் கேளுங்க தம்பி. மானம், குலம், கல்வி, வன்மை, அறிவுடைமை, தானம், தவறு, உயர்ச்சி, தாளாண்மை, தேனின் காசி வந்து சொல்லியர் மேல் காமரத்தில் 10ம் பசி வந்திட பறந்து போகும். பசி வந்திட 10ம் பறந்து போகும். ஆஹா, ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. தமிழ் தமிழ் தமிழ், கேட்க கேட்க இன்பம், பேச பேச பேரின்பம். அந்த காலத்துல அவ்வை பாட்டி என்ன அழகா பாடி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா பிரியாங்கா அக்கா? அங்கே என்னத்த வளன்னு பேச்சு வண்டி கிடக்கு. வீட்டுல ஒழுங்கா ஒரு 10 பாத்திரம் தேய்ச்சி போட முடியல. இங்க உட்காந்துக்கிட்டு இலக்கணம் வேற பேசுறீங்களா? இலக்கணம் இந்த
உங்க இலக்கணத்தை யார் இந்த உலகத்துல கேக்குறா? தமிழ்னு வாய் நிறைய தமிழ் பேசினா போதுமா? அதை கேட்கறதுக்கு ஆளுங்க வேணாமா? சரி சரி, இப்போ சாப்பாடு தயாரா இருக்கு. கல்யாண வீட்டு சாப்பாடு போல சமைச்சு வச்சிருக்கேன். வாங்க வந்து விருந்து சாப்பிட்டு அப்புறமா பேசுங்க. கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம், அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். கல்யாண சமையல் சாதம், காய்கறிகளும் பிரமாதம், அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும். திரு தமிழருவி மணியன் அவர்களே, திரு சங்கர சுப்பிரமணியன் அவர்களே, முனைவர் ஈழ சுந்தரம் அவர்களே, திரு சுகுமாரன், டாக்டர் புவனேஸ்வரி சுகுமாரன், கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் வள்ளுவம் ஃபவுண்டேஷன், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த நான் தமிழில் பேசவில்லையே என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். தமிழில் மேடை பேச்சு பேசி பழக்கம் விட்டு போய்விட்டது பல வருஷங்களாக. கொச்சை தமிழில் பேசிவிடுவேனோ என்று ஒரு பயம், ஒரு சந்தேகம். ஆனால் தமிழ் இலக்கிய திருவிழாவில் எப்படி ஒரு சில வார்த்தைகளாவது தமிழில் பேசாமல் இருப்பது? ஆகையினால் கொஞ்சம் தமிழில் பேச முயற்சிக்கிறேன். முழுதும் தமிழில் பேச முடியாததற்காக தயவுசெய்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். என் பெயர் சீனிவாசன், சொந்த ஊர் சிதம்பரம். நான் விக்டோரியன் மல்டிகல்ச்சுரல் கமிஷன், அந்த விக்டோரியன் மல்டிகல்ச்சுரல் கமிஷனுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் நல்ல வேளை இவர் சுகுமாரன் கொடுத்துருக்காரு. விக்டோரிய பல்லின பண்பாட்டு குழு, அதில் நான் ஒரு கமிஷனர் 3 வருஷமாக இருக்கிறேன். என்னை இந்த இலக்கிய விழாவிற்கு அழைத்ததற்காக திரு சுகுமாரன் மற்றும் அவர்களுடைய நிர்வாக குழுவினருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. I would like to start by acknowledging the traditional custodians of the land on which we are gathered and pay my respects to their elders, both past and present. About the Tamil Literary Festival, it's wonderful and appropriate that the 3rd annual Tamil Literary Festival is organized by Valluvar Foundation in Melbourne, which has the honor of being the 2nd city in the world to be given the title of UNESCO City of Literature in 2008. Melbourne has a well-developed literary culture and heritage with many great novelists, dramatists and poets in Victoria, including those from the diverse ethnic communities. The Valluvar Foundation is to be commended for its efforts to encourage the strong and diverse ethnic population to develop further a thriving literary heritage that contributes to multicultural Australian society. At this festival, the literary talents of Tamil speakers, who are at one stage they are like mountains, and there are others who are not as well developed, but all of them are so interesting to watch, and I am very, very grateful that we were in a position to appreciate the literary talents of Tamil speakers, the artists, and that has been, I think, a brilliant exposition of what they can offer to our community, even though we have left our country in so many years ago. I hope this event will act as a platform for the new and emerging Australian Tamil writers and artists and encourage them to creative writing and do creative works in Tamil. The speeches, I'm looking forward to Manian's speech, of course, as we all are looking forward to. But so far what we have seen is the dances, the speeches, particularly the Kaviyarangam. They were all of a very, very superior standard, very, very good quality. And I think we should all congratulate all the artists and the speakers. To have that quality of performances in Melbourne, in Tamil, I think it speaks volumes for our commitment to Tamil in Melbourne. Now, a few words about Tamil language. Most of you may know, but I'm directing this more to the children. They may not know about this, but all of the elders may know what I'm going to say, but I will still say it. Tamil language is one of the longest surviving classical languages in the world. It has been described as the only language of contemporary India which is recognizably continuous with a classical past and having one of the richest literatures in the world, which has existed for over 2,000 years.
Over 80 million people around the world speak Tamil language. 1/4 of the population of Victoria State were born overseas and speak over 200 languages and dialects. The Tamil language is among the top 20 languages spoken in Victorian homes, and over 17,000 people in Victoria speak the Tamil language. Tamil-speaking migrants in Australia are keen to inculcate in their children a love and respect for Tamil language, arts, culture and traditions in Australia, and this is to be enabled only through the Tamil language. Language, as you all know, is very essential to communicate values, beliefs, customs, and creating a sense of belonging through community acceptance. The loss of language can result in the loss of culture and identity. Particularly, this is important when we are not in our own country, but in a new country. We have to retain our identity, and that can only be done through being confident about our own language, our own traditions, etc. This does not mean that we have to hate other languages or hate other cultures. We have to make sure that we are confident in our own identity, and therefore we can be an active participant in a multicultural society. Literary festivals like today's festival not only enables us to enjoy the excellence of the Tamil language and literature, traditions, history, arts and culture, but through these actually promote the Tamil values in our children. That is what culture is all about. Our unique values of our country, Tamil Nadu, our Tamil language, all this is brought out through these festivals of this kind. I'm sure we will all enjoy. I have already enjoyed a lot of this program, but I'm going to still wait for what they call in English the pièce de résistance, the major part of today's event, which is the speech which you are going to wait from Mr. Manian. But I must say that it was very, very pleasant and very pleasing to see the little children performing without any inhibition. And it was so nice to hear them speak. I thoroughly enjoyed the children performing, so I want to give them a big hand. I commend all involved with the Valluvar Foundation, especially Mr. Sukumaran, for their community-minded initiatives, commitment, dedication and hard work in conducting this festival. Just two quick words about the Multicultural Commission. VMC, that is the Victorian Multicultural Commission, is the vital link between the communities and the government, and we strive to help influence government policies to enable better access to the services for the diverse communities in Victoria. BMC provides support and encouragement to the diverse communities through grants to help the communities celebrate their diversity through festivals, events, etc. We also give Multicultural Excellence Awards to recognize significant contributions to the community by individuals and community organizations. I'm very pleased to say that Mr. Sukumaran is one of the recipients of this award last year. Victoria's linguistic, religious and cultural diversity is a great blessing for each and every one of us who lives in this state. Maintaining languages from different cultures is critical for the preservation of cultural heritage and identity. This cultural, linguistic and religious diversity has long played a very important and distinctive role in the character of our state, contributing to the vibrancy of our society and our prosperity. To be a successful, multicultural and diverse state, all communities must have abiding belief and commitment to nurture confidently the cultural roots, heritage and values of our own community. It is the willingness and commitment on the part of all Victorians to foster social cohesion and harmony that has helped make Victoria the wonderful multicultural state it is today. This diversity strengthens our country and makes us more competitive in areas such as trade, especially
in the Australia in the Asian century context. Our Victoria state is a better place for the diversity which organizations and communities such as yours bring. And that is why the VMC is committed to support organizations like yours. In closing, I would like to once again thank Mr. Sukumaran and the Valluvar Foundation for inviting me today. And I'm sure that your efforts today and in future will ensure this wonderful and inspirational institution will grow from strength to strength while providing much needed Tamil language services to the community. If I could make a small suggestion, please try to teach the children to read and write the Tamil language. Most of us speak Tamil at home, I'm sure. I hope we speak Tamil at home. But more important is the ability to read and write. Now, it is not easy. It takes a lot of effort. There are lots of competing things for the children's time and the parents' time. So, but I still implore all of you to make sure that they learn to read and write. If they don't learn to read and write, they will not be able to enjoy the wonderful literature we have, the wonderful heritage which we have. So that is my only thing. And the other one is, please don't try to explain to them as to why we do certain practices. In other words, don't let them blindly follow something. This is particularly important when we are living in a foreign country. It is a little different if you are in Chennai or in Tamil Nadu, where there are others who will influence them as to the right way to behave. But here is only the parents and the Tamil community which can provide that bulwark. So, which is why I think it is very important that they honestly understand what it is. They may not agree with you all the time, but at least if you must take the trouble to explain as to why these practices are being followed. If we don't know ourselves, I didn't know a lot of things. I couldn't answer my daughter's questions many times, but I found out. I learned, I asked people, or I read books. Then I was able to go back to her and tell her, this is why we do. Simple things like, why are we wearing this? Simple things like that. But I think if you tell them and if you convince them, I think they will be steadfast followers of our values and our culture. I wish all Tamil lovers, the current and future students and teachers of Tamil, all the best to keep up this exciting journey of learning. Thank you once again. பொதுமக்கள் நலம் நாடி பொது கருத்தை சொல்க, உன் கருத்தை சொல்லுவதில் 1000 வந்தாலும் அதற்கொப்ப வேண்டாமே அந்தமிழர் மேன்மை, அழிப்பாரை போற்றுதற்கும் ஏடு பல வாழ்ந்தால் எதிர்ப்பதன்றோ தமிழர்களில் எழுதுகோல் வேலை, ஏற்ற செயல் செய்தற்கும் ஏன் அஞ்ச வேண்டும்? புதியதோர் உலகம் செய்வோம், புதியதோர் உலகம் செய்வோம், கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேரோடு சாய்ப்போம். புதியதோர் உலகம் செய்வோம், கெட்ட போரிடும் உலகத்தை